现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Unique cultural activities are held year-round in Hakka villages all around the country. Hualien's Fengling Township offers lei cha or ground tea DIY experiences and traditional Hakka food and drink preparation classes. Meanwhile, in Tofeng Township in Miaoli, temples hold large-scale worship ceremonies every fourth month on the lunar calendar, and local residents will prepare large banquets. And Kaohsiung's Meinong has been named one of the top 100 small towns to visit in Taiwan. It is home to the Meinong Hakka Cultural Museum and Meinong Lake. Hey, what's up? It's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo， 4月份来了，鸟语花香的季节啊，春天到了，然后呢，我们应该多到外面走走了。超卡。所以今天我在想说，我们干脆来 review 一下，我们曾经带过大家去一些客庄来漫游一下，没问题。不管是桃竹苗地区啦，还是到花东，对，还有那个南部6堆地区，对，可以来稍微介绍一下好了。好，没问题。我几个月前才去花莲的凤林，就去参观那边的烟楼，对，很有那个古色古香的味道。在那边呢，我还发现可以自己做擂茶来喝。擂茶就是客家地区特色的一个食品。对，没错。好，那我来介绍这个头份好了。对，就苗栗嘛，因为我是苗栗人嘛。头份每次到了这个农历的4月8就会有一个活动叫做新年拜哈嘎文发节。这个活动其实就是延续在元宵节的时候呢，大家在斗花灯，斗来斗去没有输赢，最后一次就决定在这个4月8浴佛节的时候呢，一定要比出胜负。我还记得你有讲这个故事，有这个典故在。有像苗栗有很多的景点像什么龙腾断桥啦、圣心车站啦，还去三义，对不对？对，木雕博物馆，对，还有那个客家圆楼不能忘记啊。好，那如果我们再慢慢到南部的话，应该就是6堆地区，还有高雄美浓啦。哇，这边要来买一些油纸伞啦。对，还有吃板条街，千万不要错过呀。没错，尤其4月份又是我们的油桐花盛开的季节，所以大家就是可以好好的利用这段时间去吸收芬多精，然后看看漂亮的油桐花。好，那我们就来教几个单词喽。好的，包括我喝的自己做的 DIY 的擂茶怎么说？绿茶。Okay, that's the lei tea or ground tea. And then to take a stroll, 散步。Okay, and finally a travel. Okay, 旅游。离航。There you have it. Plan some spring vacation for yourself, and that does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.